Sasagutan natin, no? Tingnan muna natin iba. Dalawa pa lang kayo nandito. Okay? So hapon na lang iba, no? So let's discuss the quiz. Okay. 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 So directions muna tayo, no? Para klaro sa lahat, no? Pag hindi sinunod ang directions, syempre kahit tamang sagot, zero pa rin na makukuha. You must follow the directions, okay? So directions, type the correct answer. For numerical answers, round off to 3 decimal places tayo ngayon, no? Kasi pagdating dun sa temperature coefficient, meron tayong 3 decimal places. To write the proper unit, if the item calls for the solution, type it on the space provided. Scanned or captured solutions are not allowed. Okay? So yung sub na word, ibig sabihin yan subscript, di ba? And then yung word na delta, gagamitin nyo for the symbol ng delta kasi baka wala namang symbol na delta dun sa ating keypad. No? Okay. So number 1, V sub K stands for, so the exact answer, knee voltage. Knee voltage. So yung knee, yung tuhod, no? K-N-E-E. And the next, rating of the diode which dictates the maximum voltage that can be applied repeatedly in the reverse direction before it conducts. So mamaya, I will discuss it by utilizing the half-wave rectifier para makalculate natin yung PIV or yung PRRV na tinatawag. So it's called the peak repetitive reverse voltage. Pwede rin namang PRV, peak reverse voltage. Pwede rin namang PIV, peak inverse voltage. So any of those 3 terms, pwede ditong sagot. No? Next, V sub Z stands for nominal Zener voltage. So do not forget the word nominal Zener voltage. I sub ZM stands for maximum Zener regulating current. Okay, and then this is the current that flows through a diode from cathode to anode when it starts to conduct in the reverse bias direction, the Zener knee current. Zener knee current. This is the region in the diode characteristic curve where V sub Z is greater than 5 volts. So this is the avalanche region. So sa avalanche region, sa reverse bias region, meron tayong dalawang region, di ba? Yung avalanche and yung Zener region. Yung general na term sa kanilang dalawa ay tinatawag na reverse bias region, wherein nag-a-apply tayo ng negative potential sa anode with respect to the cathode. Okay. So ano lang to, kumbaga parang specific terminologies, no? Kapag greater than 5 volts, so for example, ang ina-apply natin is let's say negative 10 volts. No? Tapos nag-conduct na siya sa negative 10 volts, it's called the avalanche region. Wherein most of the Zener diodes kasi, meron tayong below 5 volts. No? We call that the Zener region if it is below 5 or negative 5 volts. Okay. Next, I sub ZT occurs at blank, the maximum power of the Zener diode. So kung pinanood yung video na sinend ko sa inyo on Zener diodes, masasagot nyo to. This is 1/4. 1/4 the maximum power of the Zener diode. So that's called the Zener test current.
yung bandang nasa gitna, di ba? So we have three current levels na pinakita ko sa inyo last time for the Zener region. We have the Zener knee current. That is where the Zener diode starts to conduct in the reverse direction. No? And then we have the maximum, yung pinakamataas, the maximum Zener regulating current. Hindi pwedeng ma-exceed to. Okay? So we have the minimum and the maximum. So what if, before we go there, no? What if bumaba yung kuryente natin sa IZK? So ano mangyari sa Zener diode natin? It will not regulate anymore. Kasi yun ang minemaintain natin na kuryente, yung IZK or yung Zener knee current. Pag more than IZK, walang problema. As long as it is less than IZM or the maximum Zener regulating current. Also, the maximum Zener regulating current dictates the maximum Zener power. Okay, yung kayang i-handle na power ng ating Zener diode. Hindi kailangan ma-exceed tong power na to kasi pag na-exceed to, the same effect will occur, masusunog yung ating Zener diode. Okay, next. Ayan, half-wave rectifier. Half-wave rectifier, ilang diodes na meron tayo? Isa lang. Sabi ko sa inyo, di ba? Pwede siyang mag-point to the left. If you really listen to my discussion, masasagot nito. Okay, so I will pull up the Microsoft Whiteboard. Hopefully, hindi siya mag-hang ngayon. No? So, kunin muna natin given. Half-wave rectifier circuit is given below. The input V sub in is a sine wave. So, may sine wave na input tayo. Peak to peak niya ay 120 volts. Ibig sabihin, ang peak voltage niya ay 60 volts. So 60 volts sa positive half cycle, 60 volts din sa negative half cycle. Frequency niya is 1 kilohertz. So use this for the succeeding questions on the half-wave rectifier. So as you notice, yung load natin, hindi rin ako naglagay ng value. Now we're going to assume na the current produced or the current induced will be sufficient, no, for proper operation of the half-wave rectifier. So ganito yung mangyari sa kanya. So let's analyze the half-wave rectifier. Pointing to the left siya. Okay, so unahin natin yung positive half cycle. So for the positive half cycle, plus, minus, ang pinakamataas sa kanya na voltahe is 60 volts. Kasi nga ang peak to peak niya is 120 volts. Twice the value of the peak voltage, that is equal to the peak to peak voltage. Okay. So, i-analyze natin both for ideal and the silicon diode. No, kasi nandun sa question, nilagay ko doon na both for ideal and silicon diode. So, unahin natin for ideal, for the positive half cycle. So, let's assume na ideal muna siya. Okay. For the ideal diode, tignan muna natin, no? Ano bang magiging kondisyon ng diode natin? Will it be forward or will it be reverse bias? So, madali lang. Titignan natin kung saan naka-orient yung cathode tsaka yung anode. So kung positive half cycle, yung positive, yan no, nakakonect sa ating cathode. Yung negative, nakakonect sa ating anode. So kapag negative ang anode with respect to the cathode, it is reverse biased. So ang kanyang equivalent circuit during the positive half cycle is an open circuit. So yan yung pumapasok dapat, no, yung 60 volts. Pero naka-reverse bias yung ating diode, kaya walang daanan ng kuryente. So what will be the output voltage? Ang output voltage natin, since walang kuryente, wala rin tayong voltahe. So the output voltage for the ideal diode during the positive half cycle is equal to 0 volt. How about for silicon? For silicon, it's the same thing. Diba? Nagkakaroon lang naman tayo ng threshold voltage during kapag ito ay naka-forward bias, di ba, in 0.7. Pero kapag naka-reverse bias siya, it's still considered as an open circuit. Therefore, kapag silicon ng ating diode, ang output voltage mo during the positive half cycle is still equal to 0 volt. 0 volts. Okay? Then next, during the negative half cycle naman tayo. Negative half cycle. Okay. For the negative half cycle, babaguhin lang naman natin yung orientation ng polarities natin. Yan. So babaguhin natin input. Mag-iiba na ngayon yung kondisyon ng ating diode. No? So negative yung taas, positive yung baba, and papasok ito. So this is negative 60 volts ang papasok. So tingnan natin, ano bang kondisyon ng diode natin? Is it forward or is it reverse biased?
So negative to cathode and then positive to anode. Okay? So dito pala makikita na natin na naka-forward bias siya. For the ideal diode, ito ang magiging equivalent circuit niya. Since naka-forward bias ang ating ideal diode, ang equivalent niya ay isang short circuit. Okay. So ano kaya magiging output voltage natin during the negative half cycle? Okay. Pwede tayo mag-KVL, pwede rin nating i-visual na lang or i-ocular. Kung makikita natin dito kung i-ocular natin, no? Ang dali lang tignan, no? Output voltage is equal to negative 60 volts peak. Okay? So yun yung pinakamataas na negative 60 volts. So V out is equal to negative of the Vin. While ang pinakamataas sa kanya, highest is negative 60 volts. Okay, highest in the negative direction. But if it is silicon, ano kaya magiging output voltage natin? Okay, so tingnan natin, naka-forward bias ba yung ating diode if it is silicon? So positive ang anode with respect to the cathode, pasok. Ano yung second criteria natin? The input must be greater than or equal to the threshold voltage. Ano bang threshold voltage ng silicon? 0.7. 60 is much greater than 0.7. Okay? So therefore, this is forward bias. So kung naka-forward bias siya, and it is silicon, hindi naman siya equivalent to a short circuit, di ba? So meron tayo ditong voltage drop na 0.7 volts. Okay? Pwede tayong mag-ano dito, pwede tayong what you call this, KVL, or pwede rin natin i-visual na. Pero i-KVL natin para ma-practice nyo lahat pag i-KVL natin. Yan. So dito tayo, clockwise. We will use the clockwise direction. So papasok ka una dito sa positive. So that would be plus 60 volts. Okay? Or plus BP. Papasok ka dito sa negative. So minus 0.7 volt. Papasok ka dito sa positive. So plus V out is equal to 0 volts. So the output voltage is equal to negative 59.3 volts. Or if you want to express it in terms of its peak voltage, it's just equal to Vp minus 0.7 volts. Either of these two, o pwede natin maging sagot. Okay? So di ba ang nangyayari kapag silicon ang ginamit natin, bumabawas ng 0.7 volts doon sa ating output. So which we have discussed, I think, sa half wave ko pa lang siya na-discuss actually, no? Pero sinabi ko naman sa inyo na kasama ang half wave rectifier. So na-discuss ko yan sa half wave rectifier natin. No? So if you can still remember yung ganito natin, ito yung ating input. Yung output natin, hindi agad siya magko-conduct. So maghihintay pa siya ng 0.7 dito. So may onting 0 pa siya dito bago siya mag-conduct. If the highest, for example, is 10, ang magiging highest mo sa output is just equal to 9.3 volts. Kasi nga bumabawas yung voltahe ng silicon doon sa ating output voltage. Okay? So yun yung sagot natin dito. Okay. Na tayo. Yan. Use the following links for the datasheet. So open natin yung datasheet na yun. Ayan. So this is the datasheet for the 1N4148. And this one, open natin itong isa. This is the datasheet for the 1N4001. So pareho silang PN junction diode. They are both used as rectifiers. So kung mapapansin nyo, general purpose rectifier, ito rin. Ito naman, small signal fast switching diode. So ibig sabihin, mas mabilis yung response niya. Mas mabilis siyang mag-forward bias at mas mabilis siyang mag-reverse bias kumpara dito sa 1N4001. But in practice, pwede natin silang gamitin for any general application, itong dalawang diode na to. And as you notice, nagsisimula sila pareho sa 1N. Pag nagsimula sa 1N, ibig sabihin yan, diode. Okay? So, ang tanong dito, nakalagay, which diode is more suitable for the given half-wave rectifier, yung given kanina,
assuming proper load resistor value for the value of diode current. So ano daw bang pwede natin gamitin? So anong titignan nyo dyan ngayon? Pareho silang silicon. Pareho silang pwedeng gamitin as rectifier. So titignan natin dito yung PRRV. Remember? Yung PRRV or the peak repetitive reverse voltage. So tingnan natin kung anong PRRV ng 1N4148. Ang PRRV ng 1N4148 is 100 volts. So isulat natin dito. No? PRRV or PIV or PRRV or PIV. Pare-pareho lang yung mga pangalan na yan. Okay? So 1N4148, that is equal to 100 volts. So based on sa ating data sheet. Ito naman, ito 1N4001. It's equal to 50 volts. So sulat natin. 1N4001 is equal to 50 volts. So tingnan natin kung talaga nakinig kayo sa akin. Okay? So ang input natin is positive 60, ang pinakamataas sa positive half cycle, and negative 60 para sa negative half cycle natin. Kailan ba nagre-reverse bias ang ating diode? Nagre-reverse bias siya during the positive half cycle. Okay? So ibig sabihin, dapat hindi siya mag-conduct during the positive half cycle. So ang pumapasok sa kanya during the positive half cycle is 60 volts. So 60 volts, ha? Tignan nyo. 60 volts ang ating input voltage, the peak input voltage during the positive half cycle. Yan yung peak natin. So dapat daw hindi lumagpas, no, doon sa ating PRRV. Ang PRRV ni 4001 is 50 volts. Lagpas si 60. So ibig sabihin, pag lumagpas siya doon, magko-conduct na siya in the reverse direction. So magiging walang silbi yung ating rectifier. No? Kung ito ang pinasok natin, ang lalabas ay ganyan din. Kasi nga, nag-conduct na siya in the negative half cycle. In the positive half cycle in this case. No? So, ang pasok dito is yung 1N4148. Bakit? Kasi 100. Kailangan, maabot niya muna yung 100 bago siya mag-conduct in the reverse direction. Okay? So, ito yung choice natin dapat. Yung 1N4148 for this particular example. Okay. So yun yung dalawa, no? This is manufactured by Vishay Semiconductors. Itong dalawang binigay kong example na to. Sample diodes for this particular number. No? Ayan, next. For a Zener diode to regulate voltage. So sinabi ko sa video yan, no? Zener diodes are used as voltage regulators. When we say regulate, it means to control. So kinokontrol natin yung amount ng voltage na pumapasok sa isang circuit. Kasi ang Zener diodes may be used as power supplies for different electronic circuits. But more likely, ginagamit natin siya doon sa mga mabababang voltahe kagaya ng 3.3, 4.7 para sa mga charger ng lithium-ion batteries, so on and so forth. So kailangan siya ay naka-reverse bias. Okay, for a Zener diode to regulate voltage, it must be reverse bias. Okay, next. Zener diodes have a high conductivity because they are heavily doped. Heavily doped. Ano na nga ulit ang purpose ng doping? Ang doping is a process wherein we inject impurities into intrinsic semiconductor materials. Yung mga puro, nilalagyan natin ng extender. Yung mga extender na to, pwede siya manggaling doon sa elements na merong 3 valence electrons or merong 5 valence electrons, yung tinatawag nating trivalent or pentavalent. Bakit? Para mas lalo siya maging conductive. Remember, semiconductors can act as insulators, and kapag proper ang biasing natin, it can act as conductors. So for it to be more conductive, it is subjected to the doping process. Zener diodes are heavily doped. Ibig sabihin, mataas ang concentration ng kanilang doping. So I don't know the levels, depende doon sa company na nagma-manufacture. But it's more compared doon sa mga regular na junction diodes or PN junction diodes kagaya nitong 4148 at nitong 4001 or 4XXX series.
So, para onting voltahe lang i-apply natin sa reverse bias direction, magko-conduct na siya agad. Okay? Zener diodes can also be used as reference voltage references for comparators. So darating tayo dyan. Okay, next. For the succeeding problems, ito. On Zener diode, ito naman. Ang gagamitin ninyo. Ayan. This is just one of the many Zener diodes na ginagamit in electronic circuits, no? Also manufactured by Vishay Semiconductors. So marami to 1N5221, 1N5222, so on and so forth. Nandito yung kanilang characteristics. Ito yung kanilang nominal Zener voltage, Zener test current, which is measured at 1/4 the power. Reverse leakage current, no? Kapag hindi pa siya nagko-conduct masyado, yung maximum natin. And this is the temperature coefficient. So, di ba ibig sabihin ng temperature coefficient, pag may pagbabago sa temperature, meron din pagbabago sa ating Zener voltage. Okay? Maaring dumagdag sa Zener voltage natin or maaring bumawas sa Zener voltage. So, for example, etong let's say 1N5230 na Zener diode, it has 4.7 volts as the nominal Zener voltage. So, ibig sabihin, if it is properly reverse biased, itong Zener diode na to, all throughout ma-maintain niya yung 4.7 volts na yun. Nire-regulate niya yung amount ng voltage na yun. Okay? But it has a temperature coefficient of positive 0.03. So, ibig sabihin yan, kada 0.03% no, increase in temperature, nagkakaroon tayong increase in voltage. So, habang umiinit, lalong tumataas yung voltahe. Okay? Ito naman sa mga negative, habang umiinit, lalong bumababa yung voltahe. So may effect ang temperature doon sa ating tinatawag na Zener voltage. So ano na nga bang binigay ko example dito? 1N5221. So 1N5221, ayan, unang-una pa. So the nominal Zener voltage of this one is 2.4 volts. So kapag ni-reverse bias mo ito, it will regulate 2.4 volts. So kokontrolin niya 'yon all throughout the operation of the circuit. 2.4 volts ang mine-maintain niya. Okay? So it has a temperature coefficient of negative 0.085. I think may PowerPoint akong ginawa para dito. Para dun sa solution natin. Ito. Ito yung solution natin para dun sa Zener diode. Problem on Zener diode. Ayan. So ito yung formula natin, di ba? So nandun yan sa video na pinapanood ko sa inyo. So temperature coefficient is equal to delta VZ, which means the change in Zener voltage. Tumaas ba to ng by how much? Ilang voltahe? Or bumaba ba ito by how much? Yun yung delta VZ na tinatawag. V sub Z or VZ is the nominal Zener voltage. Depende yan doon sa model ng Zener diode na ginagamit natin. So titignan natin palagi. No, una, yung specification ng circuit. Ilang voltahe ba ang kailangan natin for that particular circuit? And then, we will search doon sa mga data sheets. No? Libre naman sa internet to. Na-search nyo lang yung mga different nominal Zener voltage. Ano yung mga particular part numbers. No? So, halimbawa, yung gagawin yung circuit, it will require you to have 2.8 volts. So, anong bibilin mong Zener diode? 1N5224. Okay? So, i-calculate natin. So, rearranging the equation, ang gusto natin makuha is si delta VZ kasi yan yung kinukuha natin, ay nire-require doon sa ating problem. Okay? Yan. So, yan, no? Conversion natin from degree Celsius to Kelvin. So, I hope kinonvert nyo bago nyo kinompute, ha? So, be careful with the details. Okay? So, T sub 1, this is the new temperature. So, uminit daw. Uminit daw yung device natin, yung Zener diode natin. Probably nagkaroon ng overall na increase sa temperature sa buong circuit, nadama yung Zener diode. Nag-increase siya from 25 degrees, kasi 25 degrees is considered as the room temperature. Okay, so yan yung nominal temperature na tinatawag or average temperature. So ang basihan natin dito is from 25 degrees Celsius, tumaas ba dito ang temperature or bumaba?
So in this case, tumaas yung temperature natin, naging 50 degrees Celsius, so minute yung device natin. What will be the effect on the Zener voltage? Tataas ba to or bababa? So balik tayo dito. Ayan. Ang given natin is negative. So we're expecting na kapag negative temperature coefficient yan, bababa yung voltahe natin. Okay, yun ang expectation natin. Kasi ang nominal Zener voltage natin is 2.4 volts. So ang magiging output natin should be below 2.4 volts. Kasi nga, ang temperature coefficient niya ay negative. But if the temperature coefficient is positive, we're expecting na mas mataas siya doon sa magiging Zener voltage. Okay? So this is per Kelvin ang given. Okay? Kaya kailangan nyo i-convert syempre. So yan yung conversion. Okay? And then substitute the values dito sa ating equations for delta VZ. So direct substitution lang naman meron tayo. Delta VZ is equal to negative 0.051 volts. So the new Zener voltage is just equal to the nominal Zener voltage minus delta VZ or the change in the Zener voltage. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Na dahil negative temperature coefficient, we're expecting na bababa yung voltahe. So from 2.4 na expected value, naging 2.349 na lang siya. Okay? Pero may onting pagkakalapit pa siya dun sa delta VZ. That is why iniiwasan natin ang pag-overheat ng mga electronic circuits kasi meron tong effect sa voltahe, sa resistance niya, sa kuryente. So isang example na lang itong ating Zener diode. No? So instead of having 2.4 volts, naging 2.349 volts na lang siya. Okay? So yan yung answer for this one. Ayan, last question. What is the new... Ayun na yun. Ito, yun yung sagot, yung new Zener voltage. Okay? So baka meron kayong question dun sa ating exam, no? I type lang dun sa ating chat box and then I will proceed with the lecture. Okay. So before I proceed with PIV and PRV, I think hindi ko pa na-discuss yung paggamit ng silicon diode doon sa full wave rectifier na center tap. So yun muna i-discuss ko and then gagamit ulit tayo ng silicon diode doon naman sa bridge type. Paggagamit natin doon, saka natin balikan yung PIV. Okay. So ilang diodes ulit meron tayo sa bridge type, sa center tap full wave rectifier. So we have 2. Okay? So ganito yung arrangement niya. So pointing to the right, pwede rin siyang pointing to the left, pero kailangan both pointing to the left or both pointing to the right. Otherwise, walang silbi yung inyong circuit. Okay? Yan. So what if ang ginagamit natin dito is silicon? So silicon pareho. Alam natin na ang silicon meron siyang threshold voltage na 0.7 volts. So also, with the discussion in the half-wave rectifier, we discussed there na ang threshold voltage ng silicon ay bumabawas dun sa output voltage natin. So, imbis na makuha natin yung pinakamataas na value, bumabawas pa yung 0.7. But wala namang problema yan, no? Kung bumawas siya ng 0.7. Kasi normally, ang pinagagamitan natin ng mga diode are rectifier circuits, which means yung AC kino-convert natin into DC. And then yung DC, kailangan niya ng mataas na DC para makapag-regulate. No? So, for example, from 220 volts, meron tayong step-down transformer. Let's say naging 48 volts, AC. And then from 48 volts, let's say meron tayong nakuwang, let's say 20 volts DC, for example. And then, papasok natin siya sa isang linear regulator, let's say LM 7805. So, ibig sabihin yan, linear regulator, ang output niya ay 5 volts. So, pinasok natin 20 volts DC sa isang regulator, lalabas siya as 5 volts DC. So, walang problema kahit mabawas yung 0.7. So, let's say, naging 19.3 siya, walang problema. No? Bumawas yung 0.7 kasi i-regulate pa rin naman
ng linear regulator yung ating voltahe. As long as mas mataas siya dun sa expected na output. So expected natin na output dito ay 5 volts. Kailangan mas mataas siya sa 5 volts. Okay? Meron tayong tinatawag na LDO or low dropout voltage. Anyway, saka na natin i-discuss yung low dropout na yan. Okay? So for example, positive half cycle muna tayo. So ang pinakamataas dito is, lagyan natin ng value. Let's say 10 volts peak. Ito 10 volts peak din. So meron kang 20 volts peak to peak for the entire cycle. And for the entire secondary, meron kang 40 volts peak to peak. Okay? So what will be the condition of the silicon diode on the top? Will it be forward or reverse bias? So tignan natin. So positive to anode and then negative to cathode. So alam natin na kapag positive ang anode at negative ang cathode, pasok sa unang criteria. Pangalawang criteria is the input voltage greater than or equal to the threshold voltage. Yes, 10 volts is greater than or equal to what? 0.7. So pasok sa dalawang criteria. Therefore, the silicon diode on the top is forward bias. So magkakaroon ka ng 0.7 volts yan na voltage drop. How about the silicon diode at the bottom? So negative to anode and then positive to cathode. So diyan pa lang, hindi mo na kinakailangan kung may criteria ka ba na dalawa susundin. Hindi, kasi matik, negative na yung anode mo eh. Pag negative yung anode, reverse bias na yan. So it's considered to be a open circuit. So wala munang papel itong bottom loop natin during the positive half cycle. But what will be the output voltage? What will be the output voltage ngayon? Ang output voltage natin is measured. Nandito ang positive at nandito ang negative. So hindi nagbabago yan. Okay? So gawin natin KVL clockwise. KVL tayo ngayon. So papasok ako dito sa negative nung 10 volts. So minus 10 volts. Yan yung pinakamataas na voltahe, yung 10 volts. No? Pwede rin naman natin pangalanan yan as minus VP. But nagbigay ako ng value na specific na 10 volts, so wala namang problema doon. So ibig sabihin lang yan, ito yung pumapasok from 0 volts up to 10 volts. So pwede ka magkaroon ng 1 volt, 2 volts, 3 volts, so on and so forth. Next, pumasok ka dito sa positive ng silicon. So ano ang threshold voltage ng silicon? 0.7. Naka-forward bias ba siya? Yes. Therefore, magkakaroon ng effect yung ating threshold voltage ng silicon. Okay, next. Papasok ka sa positive ng output voltage. So plus V out. May voltahe pa bang present doon sa top loop natin? Wala na, tatlo lang. Yung input, yung threshold voltage ng silicon, and yung output voltage natin. So 3 voltages lang present sa ating loop sa taas. Sa baba, wala tayong problema. Kasi hindi naman naka-forward bias. Ang problemahin natin dyan, yung PID. So later on, i-discuss ko yung PID. So equal natin siya sa 0. So that is how KVL works, diba? Summation of all the voltages inside a closed loop is equal to 0. Okay, so ang hinahanap natin dito is the output voltage. So that's just equal to 10 volts minus 0.7 volts. Ang pinakamataas na voltahe during the positive half cycle will be equal to 9.3 volts. Bakit? Kasi bumawas si 0.7 volts. That's the same output na makukuha natin during the negative half cycle. Okay? But what about if we have a full wave rectifier na bridge type? Bridge type, di ba sabi ko sa inyo, kung di pa kayo sanay, sundan nyo pa rin yung diamond shape natin. Okay? So all throughout our discussion with the bridge type rectifier, ang gagamitin ko yung diamond shape para masundan ng lahat habang hindi pa kayo sanay sa pagde-design ng electronic circuits. Okay? So this is your bridge type, full wave bridge type rectifier. Okay? And yung ating load nasa gitna. Actually, kung ano lang to, sa example lang to, in textbooks, pag magbabasa kayo ng textbooks, resistor palagi yung ginagawang load. But in reality, hindi naman talaga resistor yan. Pwede tayong maglagay dyan ng capacitor, pwede tayong maglagay ng linear regulator na positive and negative. Now, this is just used for explanation's sake, no, sa mga textbooks. So, ganun din ang gagawin ko sa inyo dito. No? Kasi para pag nagbasa kayo ng textbook, maiintindihan nyo siya.
And don't worry kasi gagamitin natin tong circuit na to sa pagde-design ng isang dual polarity power supply. So let us use silicon. Silicon lahat yung ating mga diode. So what will be the effect of using a silicon diode on the output voltage ng isang full wave bridge type rectifier? So plus minus, let's say 20 volts peak. So 20 volts ang pumapasok during the positive half cycle. Yung pinakamataas, okay, ay 20 volts. Which ones will be forward bias? So tingnan natin, alin ba ma-forward bias? Itong nasa kaliwa ba? So since positive to and magiging negative to, reverse bias yan. Siyempre, matik yung isa, forward bias dahil kabaliktaran lang siya, di ba? Kung forward bias yung isa, reverse bias naman yung kabila. So this will be positive and negative yung cathode, pasok sa unang criteria. What is the second criteria? If the input is greater than or equal to the threshold voltage. 20 volts is greater than or equal to 0.7 volts. So pasok. Forward bias itong ating silicon diode on the right, top right. How about on the bottom left? So tingnan natin, this will be negative ang cathode, positive ang anode. Yes. So forward bias pa rin yan. And itong nasa kanan natin, this is minus and plus. So naka-reverse bias. So ang technique lang naman dyan, di ba, kung ano yung magkatapat, yun ang pareho ng kondisyon. Okay, so let us redraw our bridge type rectifier. Okay. So naka-open yung mga naka-reverse bias. Okay. And then since meron tayong silicon diode, may plus minus 0.7 volts na voltage drop dyan. So plus minus V out. And then this one, we have plus minus 0.7 volts. Ayan. Okay, plus minus 20 volts. Okay, ano kaya magiging output ko? Ano kaya magiging output ko? Babawas ba yung 0.7 sa output? Tingnan natin. So para mas ma-visualize nyo, aalisin ko yung mga naka-reverse bias ng mga branch and then i-straighten out ko yung ating equivalent circuit para mas ma-visualize nyo. Actually, ganito lang siya. No? Ito, equal lang siya dito sa circuit na to. So plus minus 20 volts, plus minus 0.7 volts, plus minus 0.7 volts, and plus minus V out. So itong circuit na to, this is your equivalent circuit ng equivalent circuit. So this is the simplified equivalent circuit. So yung nasa baba na to, equal din naman siya dun sa nasa taas. No? Naka-straighten out lang. Tsaka tinanggal ko lang yung mga may branch na naka-reverse bias. So what will be the output voltage? Visually, pwede natin makita, but i-KVL na lang natin para mas accurate yung makuha natin. Kasi pag visually, minsan nagkakamali tayo ng tingin. Okay? So KVL. Okay? So papasok tayo dito sa negative ng 20 volts kaya minus 20 volts. Okay? And then papasok tayo dito sa positive ng 0.7 so plus 0.7 volts. Notice, ang nilalagay ko na polarity, yung unang pinapasukan. No? And then dito naman, papasok tayo sa positive, so plus V out. And dito papasok tayo sa positive, so plus 0.7 volts. Meron pa bang ibang voltaheng present? Wala na. So 4 lang meron tayo. Pwede na natin siyang equate sa 0 volts. Okay. So ang hinahanap natin dito is yung output voltage. Ano kaya magiging effect ng paggamit ng silicon diode? So pagsamahin natin yung 0.7, 1.4 na yan. So automatic magkakaroon tayo ng bawas na 1.4 na agad. So V out is equal to 20 volts minus 1.4 volts. Yung 1.4 na yon yung pinagsamang dalawang to. So the output voltage is equal to 18.6. Tama ba yung pagkaka-minus 2? Okay. So 18.6 volts. Okay. During the negative half cycle, you will still get the same output, 18.6 volts. Kasi nga full wave yan, umuulit lang siya every half cycle. So na-utilize natin yung voltages during each half cycle. And if you can still recall, meron tayong formulang ginagamit
to get the average or the DC voltage, di ba? Kapag half-wave rectifier, anong formula natin? That's VP over pi. This is for the half-wave rectifier. For the full-wave rectifier, that is VDC or V average is equal to twice the value of the peak voltage divided by pi. So di ba nag-integral pa tayo last time para makuha yung mga equation na yan. Okay. So yan. Ano ang magiging anong tawag dito? Ano ang magiging itsura ng input versus the output waveform? So ito, let's say this is your input, so V sub I or V sub in, pareho lang yon. Okay, and this is your V sub O or V out. It's the same. So ito yung pumapasok, no? Yan. So what would be the output voltage? Remember, nung diniscuss ko sa inyo yung half-wave rectifier, hindi agad magpo-forward bias yung silicon diode natin until the input reaches 0.7 volts. 0.7 volts now will become your transition voltage. So naalala niyo V-trans? That's the transition voltage. No? So V-trans or the transition voltage will change the biasing of your diode from reverse. Pag na-reach na yung transition voltage na yan, magiging forward voltage na siya. Ay, forward bias na siya. Okay? So dito, medyo i-zoom in natin. No? Zoom in natin yung, i-exaggerate natin. So, ganito yung mag-iitsura. So magsisiro muna, and then saka siya magko-conduct. 0, and then conduct. So meron siyang 0 sa pagitan ng mga output natin. Well, in fact, dapat, kung ideal diode siya, ganito yung itsura. Ganito dapat yung itsura kapag ideal diode. So mas mataas. Bakit? Kasi wala siyang 0.7 na ibinabawas, no? And magkadikit dahil hindi niya hinihintay yung 0.7 volts para siya mag-conduct. So this is the ideal waveform or the output waveform. And ito naman, yung kulay pula, this is your practical or actual waveform. So the question here is, magkakaroon ba tayong problema? Kasi may 0 sa pagitan ng dalawang outputs natin. Magkakaroon ba tayong problema dyan? Walang problema. Bakit? Remember the frequency of the power na nakukuha natin sa mga outlets natin. So, ano ko sa inyo? Frequency of power outlet in the Philippines. Yan. 60 Hertz. So, ibig sabihin, yung number of cycles per second nung power na nanggagaling sa mga outlets sa Philippines, no, ay 60 cycles kada segundo. So nag-occur siya at 60 cycles per second. Ikaw ba mabibilang mo yung 60 cycles kada segundo? Hindi. So ibig sabihin, mabilis siya. Mabilis siya mag-transition. So walang magiging problema dyan. So all we have to do here is to connect or to connect in a circuit what we call a capacitor. And then we have the linear regulator. Para ang maging output natin is almost straight. No? Imagine, no, from this one, kailangan maging siyang ganito, almost straight. So ma-attain natin yung almost straight na yan or yung tinatawag na pure DC if gagamitan natin ng mga capacitor and ng linear regulator. Yung capacitors, i-discuss ko yan on Wednesday. No? Linear regulator, probably discuss ko na rin yan on Wednesday. So punta naman tayo dito sa PIV. Okay, so yun ang nagiging effect ha. Pag gumagamit tayo ng silicon diode, una, bumabawas sa output. No? Kapag ito ay half-wave rectifier, bumabawas ng 0.7 sa output. Kapag ito ay full-wave rectifier at ito ay center tap, bumabawas ng 0.7 sa output. Kapag ito ay bridge type, ilan yung binabawas kapag bridge type? 1.4 kasi dalawa yung diode, no, na naka-series. I hope you know the difference between series and parallel kasi nag-aaral naman kayo ng circuits 1. No? So ito, naka-series lahat to. Okay? And itong combination na to,
ay nakaparallel with the input. Okay, so this one is in series and the combination of that is in parallel with the input. Okay. Next. So balik tayo dun sa sinasabi ko na PIV at PRRV. How can we determine if the diode that we're using is suitable for our circuit? No? So para malaman natin yon, i-calculate natin yung PIV na tinatawag. PIV or the peak inverse voltage is also called the peak reverse voltage or the peak repetitive voltage. Okay, so dito tayo ngayon sa half-wave rectifier muna. Yan. Okay. During the positive half cycle, naka-forward bias siya. Imagine na lang natin na ano siya, ideal to simplify our discussion. Kung ideal siya, magiging short circuit, kung anong pumasok, yun ang lalabas. Okay. But kung naka-reverse bias siya, ibig sabihin nasa negative half cycle tayo, minus yung taas, positive yung baba, it is considered as an open circuit. Okay. Yung open circuit na yon, diyan papasok si PIV. Okay. So, paano natin, una, ilalagay muna natin yung polarity. Polarity niya. Okay. So, this is minus and plus. So, sinundan niya lang yung polarity ng katabi niya. Ito, and then ito. Hindi naman niya immediate na katabi yung positive, but orientated in the same side. So, that will be your PIV. Okay, so pwede tayo mag-KVL ngayon, no, using that PIV para makuha natin ano ba yung proper na diode na pwede natin gamitin for that particular application. So, napahapyawan ko na to before, di ba? Sabi ko, ito yung PIV. Pag lumagpas dyan, magko-conduct in the negative direction. Pag bumaba dyan, pasok. Di ba? But in terms of computation, paano natin kinakalculate yan? So, let's do it clockwise. So let's say this is, ang pinakamataas dito, for example, is V sub P. So papasok tayo sa positive ng V sub P. So this is V sub P. Papasok ka sa negative ng PIV. So minus PIV. May ibang voltage pa ba na present inside your loop? Wala na. Kasi yung output voltage mo is equal to 0. Kasi wala namang daanan yung kuryente, di ba? So walang daanan. Kaya walang kuryente, wala kang output voltage. V is equal to IR. Okay? So, kung ganun pala, kung walang voltahe yan, anong magiging equivalent ng resistor natin or nitong ating load? You can transform or you can express the resistor as a wire. Okay? Ganito, lahat ng elements na 0 ang voltahe can be expressed in terms of a wire. So parang wire na lang siya. So i-redraw natin siya, no? So imbes na resistor siya, pwede siyang magmukhang wire na lang. Kulay natin. So ganito na lang siya. Okay? Since 0 ang kanyang output voltage. So since wire na lang siya, kung mapapansin nyo, itong nasa baba ng ating input ay nakadirekta dito sa kanang side ng ating PIV. Yung nasa taas ng ating input ay nakadiretso sa kaliwang side ng ating PIV. Okay? So it's like they are in parallel. Okay. So wala na tayong iba nakikita, di ba? So this is equal to 0 volts. Okay. So ang objective natin dito is to get PIV. So algebra, PIV is equal to V sub P. But in terms of PIV, PRV, or PRRV, ganito ang proper expression niya. Tignan niyo mabuti. PIV must be greater than or equal to the peak voltage. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin yung PIV rating ng diode natin must be greater than or equal to the peak voltage of your input. For example, dun sa kanina, no? Magbigay tayo ng siguro mga 70 na lang, 70 volts. Ibig sabihin 140 volts peak to peak. Yan. Ilan ang peak voltage niyan? Divided by 2 lang. So 70 volts peak. So 70 volts ang pinakamataas sa positive,
negative 70 naman dun sa ating negative half cycle. So, for example, during the negative half cycle, siya ay naka-reverse bias. Doon kasi tayo magde-decide kapag naka-reverse bias yung ating diode. No? So, ang pumapasok is negative 70. Or, let us take into consideration the absolute value kasi sa mga datasheet, absolute value yung mga nakalagay. Kagaya ng mga nasa example kanina. So again, let's say 1N4001. Yan yung kanyang datasheet. Okay. So alin ba pwede natin gamitin dito? Si 1N4001, si O2, si O3, O4, so on and so forth. Ang input mo is 70 volts peak. Tatandaan nyo, 70 volts peak. Pwede ba natin gamitin si 4001? Hindi. Kasi nga, sabi dito sa pagkuha ng PIV, the PIV must be greater than or equal to peak voltage. Kung ang kinuha natin is yung 4001, tignan nyo 50 volts lang. So tignan natin kung pasok ba siya dun sa kondisyon natin. 50 volts greater than equal to 70 volts? Siyempre hindi. So hindi natin pwedeng kunin si 4001. Di pa tayo kay 4002. So si 100 volts. So ito pasok. So 100 volts greater than equal to 70 volts. Yes, pasok. So pwede natin gamitin si 4002. The question is, pwede ba natin gamitin si 4003? Yes. Kasi pasok pa rin doon sa criteria natin. So kung hindi available si 02, pwede si 03 until kay 07. Okay? So yun ang importance ng PRRV, PIV or PRV. Okay? Para ma-ensure natin na hindi magko-conduct ang ating diode if it is reverse biased. If it is used as a rectifier. Unlike yung ating Zener diode. Remember ang Zener diode is reverse bias? Naka-reverse bias siya para siya ay mag-operate properly. No, kasi iba ang function ng Zener sa mga regular na rectifying diodes. Rectifying diodes are used for rectifiers to convert AC to DC. Zener diodes are used as voltage regulators. Okay? So, punta tayo dito sa PIV rating naman ng anong tawag diyan, itong center tap, no? Center tap na full wave rectifier. Ano kaya magiging PIV rating itong center tap rectifier natin? So, di ba nangyayari lang dito sa center tap na full wave? Kung forward bias yung taas, reverse bias yung nasa baba, and vice versa. So, for example, naka-forward bias itong nasa taas. So, plus minus 0.7 volts. Okay? So, ano magiging output natin? For example, this is VP na lang, or V sub P. So, what is the output voltage during the positive half cycle? So the output voltage is just equal to the peak voltage minus 0.7 volts. So bumabawas ng 0.7 palagi. Okay? For the center tap and the half wave. Pero sa bridge type, 1.4 agad yung bumabawas. Okay. Next. So reverse bias yung diode na nasa baba. So burahin natin siya. It's now considered as an open circuit. So since open circuit siya, maglalagay tayo ng proper polarities for PIV. So, negative to, kasi katapat niya yung negative na yon. Okay? Siyempre, negative tong kabila, positive na tong other side mo. Okay. So, ang focus natin dito, sa kaya tayo mag-KVL? Yung taas, yung baba. Siyempre, ang focus natin na KVL, yung nasa baba. No, kasi ang kinukuha natin yung PIV. So, hindi natin kukunin yung KVL ng nasa taas. Okay? So, mag-KVL tayo dun sa loop na nasa baba. So, last na to na kasi mag-form. Okay, so listen carefully So, magki-KVL ako dito clockwise. Okay. Una akong papasok sa positive ng PIV. So, plus PIV. Next, papasok ako sa negative ng VP. So, minus V sub P. Papasok ako sa negative ng Vout. So, minus Vout. May nakikita pa ba kayong ibang voltahe sa bottom loop natin? Wala na, tatlo lang. Yung PIV, yung V sub P, saka yung V sub O. So, pwede na natin siya ngayon equate sa 0 volts. Okay. Objective natin dito is makuha yung PIV, remember? So, PIV
I-transpose natin sa kabila itong mga non-PIV terms. So this is V sub P plus V sub O. Pero kung makikita nyo, magkaiba sila ng term. Isa VP, isa V out. But remember, during the positive half cycle, no, ang output voltage natin is equal to VP minus 0.7 volts. So pwede natin i-replace si V out in terms of VP. So the peak inverse voltage now is equal to V sub P or VP plus V sub P minus 0.7 volts. Pwede ba natin pagsamahin si VP? Oo, pwede. Parang X plus X is equal to 2X, di ba? So this is 2 VP minus 0.7 volts. So that is your PIV. Pero sabi ko sa inyo, ang PIV is expressed like this. PIV must be greater than or equal to twice the value of the peak voltage minus 0.7 volts. This is for the center tap. Ha? Ito ay applicable for the center tap. Full wave rectifier. Okay. So let's say, pumapasok is 10 volts na lang. VP is let's say 10 volts. Pwede ba natin gamitin yung 1N4001? Tignan muna natin dito, no? Sa na-derive natin na equation. No? So twice the value of 10 volts minus 0.7 volts. So 20 volts minus 0.7 is equal to 19.3. So tignan natin si 4001. Alam natin na si 4001 ay may PRRV na 50 volts. So syempre pasok siya doon. No? 50 volts is greater than or equal to 19.3 volts. So pwede natin gamitin si 1N4001. Pwede ba si 4002? Yes. Pasok kasi doon sa criteria natin. But also take into consideration, habang tumataas yung model number dito ng series na diode na to, lumalaki rin yung kanyang size. No? So the higher the rating, lumalaki yung kanyang size. So it may be na, okay, pasok nga dun sa rating na sa kinompute natin. Pero masyado nang malaki yung size for your particular circuit. So yun pa rin i-consider natin. That also the size of the components. Okay. So kung wala naman tayong questions, I'll just see you on Friday. Kompleto naman tayo sa attendance. Okay. Ay, sorry.